Hello everyone, dear students. Today's topic is state of human capital formation in India. Yes, my dear students, we learnt about human capital formation, sources of human capital formation, and the one more important topic which we covered, that is human capital formation and economic growth. Human capital formation, it contributes economic growth and economic development of the country. Human capital formation includes very important sources like expenditure on education, expenditure on health, expenditure on job training, expenditure on migration, and expenditure on, that is, information. By spending on these all economic activities, definitely human capital formation that increases, and which in turn help us to promote economic development of the nation. Yes, my dear students. Now come to the point, state of human capital formation in India. So, what is the state of human capital formation in India? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳದ ನಿರ್ಮಾಣ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂಲಗಳಾದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚ, ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚ, ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ವೆಚ್ಚಗಳಾದ ವಲಸೆ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚ, ತರಬೇತಿ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥವುಗಳು. ಸೊ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಮೇಲೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ವಿಷಯ ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. We have already learnt that human capital formation is the outcome of investments in education, health, on the job training, migration, information. Education and healthcare services create both private and social benefits. See, just I will go through the slide once again. So, just I discussed what I discussed. Human capital formation, it is because of, that is, expenditure on health, expenditure on education, expenditure on job training, expenditure on information, expenditure on migration. When we spend on these all activities, definitely the productive capacity of the population of that country increases, and which in turn help us to increase human capital formation in the particular nation. Is it clear? And education, particularly education and health care services. Education and health care services create both private and social benefits, no doubt, and this sentence is 100% true. So, when we spend on education, so it is beneficial to the nation and it is beneficial to that particular individual also. So, the question arises how? Take for example, when we spend crores together on, that is, health care facilities, definitely what happens? That person become fit, then his productive capacity increases, and his energy level, that means his productive capacity increases, then definitely he works very hard and hard. The nation productive capacity increases. This is beneficial to the nation. Then how it helps to that particular individual? So, individually how healthcare facilities promotes. So, when we spend crores together on education, that definitely his health improved,
and his fitness increases, his mental status increases, that means he become fit, that is physically fit and mentally fit. Then he enjoyed, that is good standard of living, then definitely he enjoy his own life. Is it clear? So, health care expenditure that creates both private and social benefit, and in the same way education also create both private and social benefit. How? Take for example, when the government spend crores together on education facilities, so primary education, secondary education or higher level of education, what happens? Then definitely the person's knowledge increases, his status in the society increases, and he enjoy good standard of living, and he is thinking towards life, and he is going to adopt scientific method of living, or he try to adopt technology, whatever it may be. The whole the social facet that also changes, and individually it is beneficial to that particular individual. So, it is beneficial to both individual and society. In this way education and healthcare services create both private and social benefits. Okay. No doubt the government of India spends crores together every year on these all facilities. Therefore, the quality of life increases in our nation. Then at the same time active government participation in this sector that is also very essential. The private provides health and education services, acquire monopoly power, are involved in exploitation. No doubt the role of government in this situation is to ensure that the private providers of these services adhere to the standard stipulated by the government and charge correct price. Yes, both public sector is working and private sector is working in our country. So, public sector, that is providing free healthcare facilities and free education to the needy people of the country. But when the private sector, its role is also very important, but the private sector definitely providing, that is good services, but they charge high price. So, one statement is given here, they have to charge, that is correct price. Is it clear? And then come to the next point, that is in India the Ministry of Education. So, how the health and education systems are monitored by the authorities of the nation, not directly, but both the government, central and state government trying to control these all things in a very systematic way. Take for example, the Ministry of Education at the union and the state level, departments of education and various organizations like this is National Council of Educational Research and Training NCERT, University Grants Commission and All India Council of Technical Education play a major role in reaching higher education to the masses. Yes. So, primary, secondary and higher level of education, these are the three tier system of education, no doubt. So, at different levels, so different organization and different departments are working. So, take for example NCERT. This is asked for 1 mark question, expand NCERT. What do you mean by NCERT? So, what to write? National Council of Educational Research and Training, and NCERT occupies a very important role to provide, that is elementary education to one and all. The role of NCERT is to frame the syllabus, to frame the curriculum activities, so etc. So, NCERT's role is very important, and at the same time, that is another one, University Grants Commission, and this University Grants Commission so occupies a very important role that is providing higher education to the mass. And with this University Grant Commission, one more is working, that is AICTE, and AICTE this is for technical education. Okay. All India Council of Technical Education playing major role in reaching higher level of education to the people of the country.
ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೆರಡೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಚರ್ಚೆ ಬಂದಾಗ NCERT ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಈ NCERT ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನಾಗಲಿ, ಕ್ರಿಯಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನಾಗಲಿ, ಕಲಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಇದರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. UGC ಅನ್ನೋದು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಎಜುಕೇಷನಿಗೆ ಇದ್ರ ರೋಲ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ ರೀ, AICTE ಅಂಥೇಳಿ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಇದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಇದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಾಲಯ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. And come to the next point, Ministry of Health at the union and state level and different departments of health and various organizations like Indian Council for Medical Research. ICMR occupies a very important role in Indian economy, and according to ICMR guidelines only, the different programs or packages framed by both the central government and state government to provide healthcare facilities to the people of the country. And these two are the basic rights of the people of the country. What are the two rights? Health and education. And to provide these two rights, the government of India spending crores together every year and trying to provide, that is, free cost education and health. Keeping this in mind, both the union and state governments have been increasing the expenditure on both education and health services. No doubt. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಾಲಯವೂ ಕೂಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನಾಗಲಿ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ICMR ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ICMR ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ, ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ. ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಸೊ ಇದರ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಪುಕ್ಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವೆಚ್ಚ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಕೊಡೋಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ human capital formation. No doubt. Come to the next point, education sector in India. So I would like to give brief idea about education sector in our country. The government expenditure on education sector has been increasing over the years, and the percentage of GDP increased from 0.64 to 3.11 during the period of 1952 to 2012, and according to 2011 census, that is near about 3%. Okay, so the GDP of the country that goes on increasing, that is because of good healthcare facilities and good educational facilities, and the government spending crores together on these all. So the government providing, that is, 3-tier educational system, primary education system, and then secondary and higher level of education. I want to give you the best example here, that is related to the primary and secondary education. To increase the general enrollment to every year, the government spending crores together on midday meals, and at the same time government is providing, that is, books, the government is providing uniforms and other essential things to the needy students. Am I right? So at the same time,
at the Anganwadi level, the government is providing that is eggs, fruits to the needy children. So in this way, the government is spending crores together in education sector, that to strengthen the education system of the country. Am I right? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣ 0.64ರಿಂದ 3% ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಜನರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅಂದರೆ ಜನರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಯಾಕಪ್ಪ? ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯೇ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, my dear students, come to the next point. What is elementary education takes a major share of total education expenditure, and share of the higher tertiary education is the least. Comparing to the that is primary level education, the expenditure on higher level of education is least, because just I explained you that midday meals package, uniforms, books and other that is learning materials are provided by the government free cost. Is it clear? ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. In 2014 and 15, the per capita public expenditure on education, elementary education, differs considerably across states, from as high as 34,651 in Himachal Pradesh to as rupees 4,088 in Bihar. Okay, whatever the government spends or the state government spends on education, that differs from one state to another state. So in Bihar it is least, or in Himachal Pradesh it is very high. So at the same time, one more point I would like to explain here. The Tapas Mujumdar committee appointed by the government in India, that is in the year 1988, estimated that an expenditure of rupees 1.37 lakh crore over 10 years to bring all India children in the age group of 6 to 14 years under the purview of school education. See here, in the year 1998, the government appointed a special committee. That committee is known as the Tapas Mujumdar committee, and the Tapas Mujumdar committee that is analyzed and studied and conducted many surveys and declared that estimated expenditure to cover that the age group of 6 to 14 years under the purview of school education, and the expenditure that is near about 1.37 lakh crore over 10 years. So ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ತಪಸ್ ಮುಜುಮ್ದಾರ್ ಕಮಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿತು. ಆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಒಂದು ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 1.37 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು 6ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕಮಿಟಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ,
And the government of India has also started levying 2% education cess all Indian taxes. The revenue from education cess has been earmarked for spending the elementary education. Yes, the government increased, that is cess on education, that to increase the expenditure on education. So, this is about the discussion. Okay. Then what is about future prospects? ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಅಂದಾಗ, in spite of the measures taken by the government, the number of illiterate in India is still much higher compared to other countries. The Constitution of India guarantees free and compulsory education for all children up to the age of 14 years, but the country lags behind in the implementation of this constitutional promise. Yes, my dear students, the Constitution of India promised that to give free and compulsory education, so up to the age of 14, but in spite of spending crores together every year, so we lags behind or we fail to fulfill this constitutional promise. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ 14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕನ್ನೋದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲಾರದೆ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ 14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೌಕರ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ, ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನದ ಈ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕನಸು ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ದುರ್ದೈವವೇ ಸರಿ. ಸೊ ಜೆಂಡರ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಬಿಫೋರ್, ಅದರ ಕೆಲವೊಂದು ನಮಗೆ ಆಶಾವಾದಿ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಮೊದಲಿನಗಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಟು ವುಮೆನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರೀ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಟು ಫಿಮೇಲ್ that is children. Is it clear? So the gender equality is better than before. And higher education, that is few takers. Yes, this is one more drawback. A major drawback of the present system is that lesser number of people reaches higher level of education. So because of what? Because of that is customs, traditions and their low level of income, and parents are not ready to send their children for higher level of education. ಅಂದ್ರೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕಲಿತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ, ಹೊಲ ಮನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿರಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತೈತಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶಿಕ್ಷಣನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ಎಡವಾಕತ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಬಡತನ ಐತಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಐತಿ. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಾವು ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದರಿಂದ ಸೊ ಜನರ ಒಲವು ಎಕಡೆ ಹೊಂಟೈತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸದ ಕಡೆ ಹೊಂಟೈತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಡೆಗೆ ಜನರ ಒಲವು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ನಾನು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಕಿಲ್, ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ possessed by an individual. What we conclude from the discussion of this whole chapter, so I would like to give you few important points. Note these. So the first point, human capital means what? It refers to the skill, knowledge and experience possessed by an individual. Okay. Second one, investment on education, healthcare facilities, job training, migration, information. These are the main sources of human capital formation. Okay. Third one, human capital, investment in education convert human beings into human capital. Yes, investment in education convert human beings into human capital.
And another one, investment in human capital formation leads to economic growth and economic development. Okay. And there is an urgent need to increase the expenditure on education and improve the quality of higher education in India. So, these are the main highlights of this chapter. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಾವು ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಚರ್ಚೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ಎಂದರೇನು, ಆ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅನುಭವ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚ, ತರಬೇತಿಯ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚ, ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚ, ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇಲಿನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವೆಚ್ಚವು ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳದ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ಸೊ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲಿನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವೆಚ್ಚವು ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ಮಾಣವು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗೈತಿ. ಈ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಬೇಕಾಗೈತಿ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, so go through these all videos very carefully, listen very carefully and try to note down the points. Stay safe and inspired, study well.